Bali. Endelea kutazama Capuchin TV, huduma Katoliki ya uinjilishaji. Kutoka makao makuu ya runinga Capuchin eneo la Karen, jimbo kuu la Nairobi, hujambo popote pale ulipo na karibu kwa mtazamo Katoliki saa 1 jioni. Jina langu ni Rebobonaya na mtafsiri wa lugha shara ni Eric Maluki, na tukianza na taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba maafisa wa KUPPET katika kaunti ya Kakamega wamepinga pendekezo la tume ya huduma ya walimu almaarufu kama TSC la kupandisha vyeo walimu 30,000, wakisema fedha zilizotengwa kwenye bajeti zinatosha kuwezesha upandishaji vyeo wa angalau walimu 50,000. From Treasury. It's 2 billion. Yes. And that money, 1 billion, they were promoting 15,000 teachers. So if they have been given that money, they were promoting 25,000 teachers. If they have been given 2 billion, it should be able to promote 50,000. So we are demanding that out of the 30,000, they add an extra 20,000. We are also with our JSS colleagues who are complaining. They cannot just sit, people are being promoted. Now wameangalia tu, watangoja paka lini. Those 20,000 allocation should be given to them. Yes. So that they also feel this promotion and it becomes an encouragement to them. We are preparing to open schools in third term. Tutoe siasa kwa mashule, tutoe kampeni kwa mashule, hata school buses zisitumike kwa vitu za siasa. Kwa sababu hizi vitu zinaingia, people are stoning school buses. Wewe unapata school bus imepepa watu wa mrengo ingine, inapita kwa region ya mrengo ingine. Sasa hii people are stoning buses, bus ingine ziko na wanafunzi. Tuache kuleta siasa kwa watoto wa shule, tuache kuleta siasa kwa mashule zetu. Tunaingia kwa mzimu wa mitihani, tupee watoto enough time ili wa prepare to do national exams. Back in our schools, where we need practicals, we don't have even laboratories in most of our schools, and you expect that the learners are exposed to what is necessary as far as learning is concerned. Therefore, as a union and in this county, we are not happy with the government, and now to our head teachers. When this capitation has been disbursed in our schools, kindly, can you avail the necessary items that are needed for these learning processes? We went to State House and the President categorically promised us that he's going to collapse our CBA in 2 phases. We have already been paid 2 phases. 2 phases are remaining. We are asking the President to honor his promise and pay the last 2 phases into 1 phase. Because he promised that as teacher leaders, we were there together with a section of teachers, and he stood up before the cameras and told this country that that is what he's going to do for teachers. And therefore, when we see signs of going back on that promise, we are wondering whether we should take seriously anything else that the President tells us. Na tukizidi kuendelea, jamii ya Ongek katika kaunti ya Narok imeadhimisha siku 7 ya utamaduni wa Ongek katika kituo cha utamaduni na makumbusho cha Nkareta pembezoni mwa msitu wa Mau. Sisi hatuwezi kuwa usawa kuleta kila mtu aishi. Tuko Kenya, tunaishi kama jamii zingine. Hata zile jamii ndogo kama ya Molo kuliko hata ya Ugiki wako na kura, na hiyo kura ndio inaweza kuwapatia mweko hiyo serikali nyingine. Mnajua area hii mpaka ilikuwa imeteremka karibu kilomita 2. Na ningependa kusema kwa shirika lile la kutetea haki ya binadamu, tunajua jamii zile zote asili
ambao wanaishi katika nchi ya Kenya wameendelea kupitia mambo makubwa, historical injustices, land dispossession, health and marginalization disparities. Wameendelea kunyanyasika kwa miaka. Kuna wale ambao wamekiuka amri ya koti ya Afrika Mashariki, na hatutaki kusikiza kwamba jamii kama hii ambayo ni indigenous community of the Republic of Kenya are marginalized and they are suffering because they are citizens of this republic. Jamii yokieka saa wale ambao wanaishi Sasimwani, wengi wanarandaranda barabarani pale Lokirikirai, wengi wanarandaranda barabarani pale Kisiriri, wengine wako pale Nengetia, hawana makao. Na ili koti ilikuwa imewapatia hao haki. Tunajua kuna condensation kwa mashamba nyingi ya Okiek, Ismao. Tunajua hata leo kuna demarcation. Jamii ya Okiek wanalazimishwa kuwa assimilated. You cannot force a whole established community to be assimilated. They have their rights, they have their culture, because they are being forced to be assimilated. Itanufaika kama jamii zingine na wakazi wote katika kaunti ya Narok. Barabara hiyo tutatengeneza kama serikali ya kaunti ili wananchi wa hapa waweze kusafiri na kusafirisha mazao yao kwa njia ya urahisi na njia inayofaa. Jamii kubwa ya Ogiek ni wale ambao walifurushwa kutoka makazi yao, kwa sababu jamii ya Ogiek inajulikana kwamba iliishi katika msitu wa Mao. Wengi wao wamefurushwa kutoka Sogo, kutoka Sasumwani, Olokurto, hapa Gareta. Tunaomba serikali iweze kuhakikisha ya kwamba jamii hii, watu kutoka jamii hii wanapata makao, ili watoto wao na vizazi vijavyo viweze kuishi na kushindana na jamii zingine kutoka Kenya hii na ulimwengu kwa jumla. In the face of so much change, social, environmental, political, the Ogiek culture and tradition remains resilient. For us, that is really important, and that is something that we are so proud and inspired to see today. And it's been so good to go through the museum and the village household here, being able to see the artifacts that the people of Ogiek use, being able to see the entertainment, how they enjoy their culture. And I was just speaking to one of them, and they mentioned that this is our identity, this is something that makes who we are. So it feels so great to be part of this. It feels so good and beautiful. Other communities can embrace from what Ogiek is doing. One is documentation and having their stories preserved, and having their cultures and traditions preserved, and also being able to pass it down to other generations. There's also storytelling, being able to tell. We engage in this process at every level, both as individuals and as organized groups, recognizing that the struggle for a fairer Kenya requires collective effort. Muslim institutions will deploy their energies solely in the strategic coalitions with partners across both religious networks and civil society organizations. We are fully ready to work with all progressive forces to ensure this initiative succeeds. An urgent appeal to all political actors: protect the initiative. As we step into this historic process, the Supreme Council of Kenya Muslims issues a direct and solemn appeal to all political actors across Kenya, both in their personal capacities and through their various political party affiliations. We urge our leaders to forge together in unity and resist the temptations to politicize this process. The Beyond 2030 initiative must not be treated as a political playground or a tool for electoral competition. Because the President has stated this initiative must be citizen-owned, we officially call upon all Muslim organizations, professional bodies, youth councils,
women chamas, and regional structures to develop their own localized charters. Do not sit back. Document your specific sub-county needs and grievances. Ensure your voices are recorded under these 5 sacred protections to anchor our collective place in the future of Kenya. For decades, Kenyan Muslims have carried the heavy albatross of systemic marginalization. The Beyond 20 initiative is not just a government project. It is our potential opportunity to resolve these inequalities once and for all. On politicking, we issue stern warning to all political actors: do not play games with the lives of our people. The Beyond 2030 initiative is a vehicle for citizens' well-being, and we refuse to let it be sacrificed in the altar of toxic partisan politics. Kwamba sisi ni Vision 2030 ambayo kwa sasa tunazungumzia mambo ya Beyond 2030, which means for us kupata chombo ambayo tutaweza kuiegezea kwa mambo ya siasa zetu kwa sasa ama maendeleo tunayotaka kama vyama vya kisiasa, lazima kuweko na chombo ya kuwa iko na mipango ya miaka zijazo. Haiwezekani kwamba you cannot develop a short-term plan in a vacuum. You cannot. You must have a long-term, then you can now work on the short-term. 2030 vision is very important katika kuhifadhi haki za watu za kimali, haki za watu katika uchumi, haki za watu katika vizazi, haki za watu katika watoto, haki za watu katika wanawake, na kila sekta ambayo kwamba lazima tujaribu kuizungumza kwa kina na kuangalia gaps zote na challenges ambazo tulizonazo. Tuwaambia wanasiasa wasitudirel, tuwe na njia moja ya katika kuwa na Vision 2030 and beyond. Na kwenye taarifa zaidi, maafisa wa afya ya kliniki katika kaunti hadi serikali za kaunti zitakaposhughulikia malalamishi yao. Maafisa hao waliandamana kutoka hospitali hadi afisa za magavana wakitaka kuajiriwa kwa maafisa zaidi wa afya ya kliniki, kupandishwa vyeo na kubadilishiwa nyadhifa, pamoja na kusainiwa na kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja na kutekelezwa kwa miongozo ya maendeleo ya kikazi. Employer called hospital board, stop making clinical work for meager salaries, monies that cannot even pay a house help. We want people to work for the right job groups, for the right salaries, the right pay for the right job. Please, we don't want this employment where people are being paid by boards to allow us 10,000 for a month. For a graduate, it is very unfair, and we call upon all county governments to ensure there's only one single employee in every county government, that is the County Public Service Board. And lastly, we want to call upon all county governments to ensure the career guidelines as approved by the Public Service Commission for clinical officers are implemented fully. We have 2 chronic counties with lazy leaders who cannot find the time to get in the office and simply sign a CBA. They sign and implement the CBA. Yes. 2, that we have been given, we are the only cadre with the new career guidelines approved and signed by Public Service Commission. And therefore, we are not requesting but demanding that this county implements career guidelines to totality. We had a return to work formula which was signed in January this year. It had demands that promotions should be there. We have not promoted our people for 10 years. Our worker cannot work when he's demotivated. 6 years, 10 years in the same job group.
Na kwenye taarifa zaidi, vijana wametakiwa kutumia vyema talanta walizo nazo ili ziwafaidi siku za usoni badala ya kutumiwa muda wao mwingine kwa mambo yanayoharibu maisha yao. Akizungumza alipozindua rasmi kongamano la vijana katika kanisa la Word of Faith Webuye, mwenyekiti wa mhubiri mjini Webuye, Kasisi Salim Wanyama, anasema vijana wana uwezo wa kufanya mambo mengi, lakini wengi wao hawatumii talanta zao vyema. Ni chipukizi na tunataka wanapochipuka vipawa vyao pia zinachipuza, na tunataka wafikie upeo, wafikie yale malengo ambayo Mungu amepanda juu ya maisha yao. God has a purpose for each and every young person, and we are praying and helping these young people to reach that potential. That is our church. Jambo la kwanza ambalo nalijua ni kwamba wanastahili kuondoa hofu ndani mwao, wasije wakaokopa. Unajua vijana wengi wanaokopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu pengine wanaona ya kwamba wao hawafai, wao pato ni vijana nini. Tunaposoma katika hiyo Timotheo ambayo tumesoma, huyu Timotheo alikuwa kijana na alikuwa anaambiwa mambo haya na Paulo ya kwamba asimame imara kuitangaza Injili na atumie vile vipawa ambavyo viko ndani mwake kufanya nini? Kuitangaza Injili. Na ndivyo hivyo vijana katika kongamano tumeandaa ili tukaweze kuambia vijana ya kwamba wako na uwezo na wako na nguvu ya kutenda kazi. Na hiyo uoga inafanya hawawezi kufikia malengo ama viwango ambavyo wanahitajika kufikia. So what I can say to my fellow youth is that according to our dream that we should cultivate our potential. Every gift that God has given us, we should make sure that we work on it, in order that you don't know that if you will have a blessing when that gift that you have, when you participate it somewhere, it will open doors of blessing to you. Na taarifa hii watufikisha kikomo cha Mtazamo Katoliki saa 1 jioni kutoka hapa runinga Capuchin. Shukrani zangu za dhati kwa wote waliokita kambi hapa na wanaotufuata kwa njia ya mtandao. Jina langu ni Rebebonea na mtafsiri wa lugha ishara ni Eric Maluki. Hadi kesho, Mungu akinijalia na kikujalia wewe mwenyewe, uwe na usiku mwema. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. My name is Sister Esther Mwangi. I'm a little sister of St. Francis, and currently I'm the CEO for St. Francis Community Hospital, Kasarani. Pyramid insurance product I started hearing long ago when it was on the incubation period. When there was this idea that the church can come up with an insurance that is friendly to the general population, targeting everyone. Those who are in the low income, middle income, and even upper income. And the Archdiocese of Nairobi Medical Office, they highly involved us. All the time they were calling us for these consultative meetings when they were designing these products.
and we always made sure that we have given the best of our staffs to go and give the information qua ground. How are things qua ground? How are the other insurances performing, and what are the needs? What are the exact needs in matters health financing? All this has been very easy because it's highly digitalized. So you find patients they are able to register on phone because they just scan. But those who need our assistance, we've ensured that one of our staff is very well skilled, and so we've displayed their contacts in every consultation room and in all points. So he's always called and he assists them with registration, and he has not encountered any difficulties with registration. When it comes to payment pre-authorization and claims processing, again we have not had the difficulties that we've been having with very many other insurances. So, and then the assistance, there's always someone in office whose contact is available to us. If we get stuck anywhere, anybody, you can call her and she's always very easy and quick to respond. With CariMed now, everybody should be able to afford healthcare because it has options for everyone, from the one who has not been employed to the ones who are employed, the ones who do not have a high income, those who have like low income, middle income, upper income. Everyone has a product that suits them. The agency approach or model taken by CariMed to sell this product, or to not to sell but to create awareness about this product, is one that gets into inafikia watu mashinani, because I know all hospitals, they are like agents by themselves. So it means anytime you are in any faith-based hospital, you will get this information. You can be assisted for registration and also for treatment. Faith-based hospitals, we are our colleagues, we are brothers and sisters. If you have not registered to be empaneled on CariMed platform, you're already very late. If you've not understood this product in such a way that you can explain with ease to your staff and to the patients, you are still very late. So I'm urging them to have interest, create interest. The CariMed offices are always open. So they need to understand to get this information. Invite them. For us, anytime we invite a team from CariMed and from the Archdiocese of Nairobi to come and train us, they are always available. And because of that, it has made us to understand this product very well. So when we're explaining to patients, we are not struggling. My name is Sister Esther Mwangi. I'm a little sister of St. Francis, and I'm the CEO for St. Francis Community Hospital. Karibu CariMed, karibu nyumbani. Habari ndio hii. StarTimes tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly subscription and give your little ones a holiday packed with cartoons, imagination, adventure, and so much fun. I am of you! Discover Imagination Playground on Baby TV. Join Adventure Carly and Princess Doremi on ST Kids. Catch Fireman Sam and Thomas and Friends on Jim Jam. And step into the action with Avatar, The Last Airbender on ST Tunes. There's even more fun with Scooby-Doo and Interstellar Ella on Boeing. And Lego City, Powerpuff Girls, and Totally Spies on Cartoon Network, and so much more. Dial *858# to recharge your subscription for just 329 shillings per month on Nyota and 549 shillings on Nova Bouquet. Download the StarTimes On app and keep the entertainment going wherever you are. StarTimes. Enjoy digital life.